Good afternoon. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of TV5 and Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. The Interior Department orders barangay officials to ensure that residents stay in their homes to prevent the spread of COVID-19. Interior Secretary Eduardo Año says that community-based transmissions can be stopped if people stay in their homes. Año adds that barangay officials must lead in the enforcement of strict home quarantine. He also reminds barangay authorities to ensure that only one family member will be allowed to go outside to buy basic necessities. The Interior Secretary warns that barangay officials may face charges for failing to perform their responsibilities under the state of public health emergency. IBON Foundation says millions of non-regular workers and informal earners are facing lost wages and earnings due to the Luzon-wide lockdown. According to the research group, a total of 14.4 million people, that's 3 out of 6 or 5 workers in Luzon, will be affected by the government's enhanced community quarantine. They are non-regular employees in private establishments and government, as well as informal workers such as those with family-operated businesses. Let's look deeper into that report. Sunny Africa, the director of IBON Foundation, is joining us over the phone. Sunny, good afternoon and thank you for joining us. Hi Ed, good afternoon. Hi Sunny. Tell us first about the numbers. Where did you get the numbers and how, and basically what it means? Well, we based on the labor force survey and some previous studies of the proportion of non-regular workers among those informal establishments and those working in the informal sector. That's why we came out with our estimate for 2019 of 5.9 million non-regular workers among those working in establishments, and I think much bigger problem, the 8.5 million informal earners, basically those in the informal sector and they're not employed by others, but they're finding their own way. But at the same time, Sunny, government has announced that it is putting together a fund of some sort for social amelioration. We're wondering how this ties in with the numbers. Would this help, and how exactly could this help, if at all? For now, the most positive is the 5,000 peso financial assistance offered by the Department of Labor. Okay. It might be a bit difficult to apply for that. I don't know how fast we can actually release that, but that's a good start. But the problem with even that 5,000 financial assistance of DOLE, that will at most reach the more or less 5.9 million workers in formal establishments who are non-regular. That's not even actually counting the remaining regular workers. So I'm not sure if the government has allotted enough money for that. And I think the big problem really is, again, the almost 9 million informal earners. But I also want to highlight, we tried to look at the supposed 27.1 billion war chest against COVID that the government announced the other day. It's a bit tricky because it turns out most of it are just existing programs. So we think that's a big problem because this is from a budget passed in 2019 for 2020 that was on pre-identified needs. So apparently, the government just recycled these existing programs, claimed they're for COVID-19 response, but it's not actually additional to a pre-identified problem. So I think there's going to be a big gap there, and it's a bit disappointing for such a drastic measure like the Luzon-wide lockdown. The government apparently hasn't prepared enough of a fund to support the additional people displaced because of this. But Sunny, of the 27.1 billion peso package, around 2 billion pesos is supposed to be for wage subsidy. But exactly, that's the problem. That's a pre-existing program by the DOLE even before COVID-19. So our presumption here is that that 2 billion fund was allotted for priorly existing problems by the Department of Labor. So there was no consideration of the additional displaced and dislocated workers because of the lockdown. And I think that's where the big gap lies. So I think it's a bit disingenuous for the government to repackage existing programs, say this is a COVID-19/lockdown response, but it's not actually new and additional. So I think that's where the big gap right now in the response is. Well, Sunny, I'm wondering, I suppose that the question for a lot of people is this, how do you strike that balance between the need to contain the problem with a quarantine of some sort versus the need of ordinary people to go out and make a living? Yung social distancing versus social realities.
Well, I think this is actually a quite straightforward issue here. Clearly, there's a priority to arrest the spread of the virus. I mean, that will preempt any problems down the line. But the thing is, stopping the spread of the virus shouldn't be at the expense of spreading poverty in the country. I think if the government, from the get-go, realized that most Filipino workers and informal sector earners are in vulnerable positions, the lockdown should have been actually implemented with them in mind, meaning just two quick examples. They should have actually required workers, and there are constitutional provisions actually that the use of property has a social function, the government can step in. The government from the get-go, instead of asking for a voluntary response from employers, could have said, please freeze employment status, no retrenchments. If you shut down, you actually have to give the complete continuous pay for all the workers for the whole month of the lockdown. Secondly, the government has a mechanism actually for giving unconditional cash transfers. When the train law was passed a couple of years ago, they supposedly had a scheme to give unconditional cash transfers to the country's poorest 10 million families, including the poorest families in Luzon. Again, that's an automatic mechanism. They could have realigned some budget or asked for a supplementary budget to give 5,000 or 10,000 pesos unconditional cash transfer to the affected families. So I think it's that sort of quick response, I think, to make sure that arresting the spread of the virus, the burden of adjustment shouldn't be put on the vulnerable people. Households generally have no savings, especially among the poorest segment. We have data for the combined profits of Luzon-wide establishments. They have almost 2 trillion pesos in profits as of 2017, just for that 1 year. And the government has a huge, 4 trillion budget. They can realign maybe 100, 200 billion pesos for cash transfers. Not easy, but I think that's a matter of, it's an emergency situation. You have to get your priorities sorted out. Okay. Sunny Africa, Director of IBON Foundation. Maraming salamat, Sunny Africa, for joining us. At least 4 barangays in Quezon City have been placed under extreme lockdown due to the COVID-19 threat. Mayor Joy Belmonte says these areas include the barangays of Tandang Sora, Kalusugan, Matandang Balara, and Payatas. Belmonte confirms that there are already 29 confirmed cases of COVID-19 in Quezon City. For more details, let's listen in on the ongoing press conference in Quezon City. Napakagaling na mayor, bagamat meron ding nagbabas. Baka hindi ko na nga binabasa. Ganun talaga, mayor. Siyempre meron tayong mga kalaban na But ito po ay hindi nakakatulong. Bagkus sana po ay makipagtulungan tayo. For all you know, Quezon City is very vital. Ito po yung pinakamalaking syudad dito sa Metro Manila. And then andito rin po yung ating mga malalaking agencies. Even the House of Representatives nandito, ang headquarters ng PNP, headquarters ng Armed Forces, other agencies po nandito sa Quezon City. Mahalaga po itong Quezon City aside from the biggest city. So ang sa akin po sana pakiusap sa mga tao, kung ano man po ang hakbang na ginagawa ng Quezon City, kami po ay sumusuporta sa pamumuno ni Secretary Anyo. The mayor here is making hard decisions, and whatever it is, this is for the good of the citizens of Quezon City. And we want Quezon City to be the model. Marami na pong ginawa ang Quezon City na naging modelo siya. Ngayon po, itong hakbang na ito ay sana ma-emulate din kung ang ibang lugar ay gagawa rin ng ganitong hakbangin. So we want the full support of the citizens. Thank you very much. Thank you very much, Justice Florese. Yan, sinasabi na ng DILG na tayo po ay magbayanihan, magtulungan tayo. Okay, the floor is open now for the Q&A. Cite your name, your publication, and then your question. Yung magtatanong po, dito lang po, and then sabihin niyo lang po kung yung cite your name and the publication, your question from the panel. Mayor, hi. Salima Refran of GMA7. Mayor, para lang po clear, kasi medyo nag-jump na po tayo. So, meron po tayo extreme enhanced community quarantine dun po mismo sa bahay ng positive cases. Tama po ba? Yes. Si Sir Mike, okay. Sige. Yes, yung sa resident address mismo, yung tinatawag natin yung hot zone. And then we identified another 500 meter radius
sa warm zone. So yun po ang ating kasama rin po ang strict monitoring and surveillance sa radius na po na yon. Ano pong ibig sabihin, sir, ng strict monitoring and surveillance dun sa 500 meters na mga residente na katabi ng mismong hot zone po? Sila po ba ay makakalabas-masok o hindi na po? Well, ini-encourage natin na wala nang lumabas, no? But dun sa warm zone, of course, there are some of the people who wants to buy something na paggalingan food or water supply, then they will have to pass by our quarantine, our checkpoints din para magpaalam. Pero yung sa bahay na hot zone, wala talagang labasan yon, yung sa residente. Pero yung sa warm zone, we have to really control that kasi ang ayaw natin, people are roaming the streets, lalo na yung mga hindi naman kailangan lumabas. Dapat wag na pong lumabas. Okay. Sir, and then you were mentioned kanina na meron po tayong quarantine areas in Barangay Kalusugan. Isasara po natin yung E. Rodriguez, correct? Ganun po ba yung pagkaka... Opo, yung portion ng E. Rodriguez sa may St. Luke's. Opo. So, yung mga residente po, kasi ito lang po yung tanong ng tao, makakalabas ba kami? O kami ba ay, kasi sorry, nagamit kasi ni Sir kanina yung term na lockdown. Ano po ba yung ibig sabihin po dun sa mga residente po, dun sa area po ng St. Luke's? Well, dadaan sila sa checkpoint, no? And then may screening doon. So, kukuhanan din sila ng mga information. Siyempre, yung temperature check, the usual that when you pass through a checkpoint, no? Siguro, dapat i-explain din ni General yung paano. And then, if valid po yung kanilang reason to go out, then nasa discretion na po ng Quezon City Police District. Thank you, sir. Yung area na in-identify na hot zone, yun yung mga PUI under quarantine. Hindi sila pwedeng lumabas. May maghatid lang ng pagkain sa kanila na i-designate ng LGU. At walang contact yun. Iiwan lang, may pick up. Yung sa warm zone naman, under monitoring din po lahat ng mga persons doon. So, pag lumabas sila, yung allowed lang na per one family isa, i-check pa rin sila sa thermal scanner, tapos pagbalik, ganun din. So, hindi sila pwede basta-basta makalabas. Sir, sorry kasi you mentioned kanina Barangay Bagong Silangan. May mention kayo. Is that part of any... Ibang naman po yun. Iba dito sa Kalusugan po yun. It's... Parkwood subdivision po yun. Is it part of a heightened community quarantine? Kasi hindi po siya na-mention kanina. Isa rin po siya na i-monitor natin at i-lockdown din yung subdivision. Yung, sorry, one more time, sir. Parkwood subdivision. Thank you, sir. Sige, thank you. Thank you. Next. Magandang tanghali po. Shara Zambrana po from ABS-CBN. Mga sir, kakalaruin ko po, iba po itong pinapangalanan natin na extreme enhanced community quarantine dun sa residences versus yung mga hakbangin natin sa paligid ng mga ospital sa Quezon City. Tama po ba yun? Yung sinasabi nating sa hot zone, yun po yung sinasabi nating extreme enhanced talagang community quarantine. No? Wala na pong labasan yon. Yan yung mga bahay kung yes. saan yung mga kaso. Yung treatment natin sa hospital, we call it a facility quarantine as well. Naman, magkaiba po yun. No? We are not letting them, we're not forbidding them to go in and out of that hospital. But what we're trying to do here is to make sure that yung papasok sa mga facility na to ay yung mga taong nagtatrabaho doon at talagang essential doon sa facility. Kaya nga po meron tayong sinasabing kung dadalaw ka, hanggat maaari gusto natin isa lang ang dalaw or isa lang ang caretaker, hindi na po yung 5 kayong family or 10 para hindi na po tayo makapigil tayo sa pag-transmit ng mga pwede nating makuha. Sir, baka pwede pong para mas malinaw, i-wrap up natin konti. Ilan po yung hot zone versus ilan yung under community quarantine? Well, if you look at the numbers, yung 29, no, yung 29 addresses na yon, we will consider it as a hot zone. Yung inireport po namin sa inyo today is nakita namin sa
sa DRM Council Incident Management Team that we have to prioritize, no, para unti-unti po natin i-implement yung mga ganitong scheme, no. At definitely 29 yung hot zone natin plus yung hospitals na nabanggit po namin kanina. Tapos, what is peculiar about yung mga pinag-uusapan po natin ngayon, yung sa Barangay Kalusugan and Barangay Tandang Sora, and also Bagong Silangan? Hindi. Just the two. So, Tandang Sora at Kalusugan lamang. Ano po yung kaibahan uli nila? Bakit sila yung mas inuuna nating i-discuss versus yung ibang of the Kasi 20? po, sila po ay may tatlong cases of confirmed cases sa barangay na yan. So, sila po ang ating ginawang top priority. So inaasahan po natin yung same measures na gagawin po natin dito in a matter of days, mangyayari din doon sa ibang mga confirmed, sa bahay ng ibang confirmed cases. Yeah, we will implement this starting tomorrow at 6 a.m. po. So, All 29. yung pong munang dalawang natin na may tatlong cases. Okay. So ito pong, pasensya na po, ayoko kasing magkamali talaga kasi maraming fear na kumakalat talaga ngayon. Ito pong mga, sabi na nabanggit ni Didi na gated communities po ito. Ibig sabihin ba nito within the compound of the subdivisions lamang itong strict surveillance and monitoring? O pag lumagpas ba yung 500-meter radius dun sa compound na yun ay kasama pa rin po sila? Ayon sa nakita natin kanina sa screen, naka-enclose yan ng feed. So, within the gate, lang tayo sa subdivision. So, yung 500 meters, kung may bakod naman doon, so, maglagay na lang tayo doon na magbantay na walang tatalon sa bakod. So, hindi na siya considered na bibilangin din natin siya papunta doon kasi hindi wala naman silang labasan na. Yung dito na lang na nakatira sa open space pa. Sir, kasi yung sana nakababa pa din yung screen. Kung kabisado niyo po yung mga kalsada, dito naman sa facility quarantine na isasara po natin o lilimatahan yung pagkilos, baka pwede po nating pangalanan ngayon para yung recall po ng tao. So far, yung sa A. Rodriguez, sa may St. Luke's, yun po yung East Avenue. Yun po yung natin. Buong kahabaan po ng East Avenue hanggang BIR Road. At yung sa Erod po, ano po yung mga hangganan ng closure? Trinity College. From Trinity College Hanggang sa stoplight po ng mga McDo at saka KFC. Yan. Yan lang. Quezon City. So hindi po buong, nililinaw lang po namin, hindi po buong buong E. Rodriguez ang sarado at hindi rin po buong East Avenue. So from Elliptical to BIR Road lang si East Avenue. Okay. Ito po, pasensya na. Ano pa pong kalsadang mahalaga na banggitin natin ngayon o dito sa dalawang ito? Well, sa ngayon, General, yung palang na-identify namin, no? Siyempre yung mga artery ng East Ave, no? If you're coming from Matalina Street, no, dito sa likod ng City Hall, if you want to go to East Avenue, huwag na ho kayong dumaan doon dahil close po yun. So from that stretch from the Elliptical Road up to the BIR Road. Mayor, ano po I'm sure yung mga ibang residents po of Quezon City ay matatakot po sa balitang ito, na whole communities are being, and what do you call it, parang restricted. Ano po yung pwede nating sabihin? Ano bang level ng pagka-alarma at pagka-vigilant na dapat ang gawin ng mga taga Quezon City ngayon?
Wala naman din pagbabago in terms of what we've already told them to do, no? Kasi matagal na naman sinasabi sa kanila, basta stay home and you will be safe. At ito naman ay ginagawa lang natin as a precautionary measure, lalong-lalo na dun sa mga hospitals. Kasi syempre pinagmamalaki natin tayo ang hospital capital, pero meron din palang downside yung pagiging hospital capital kasi pag meron nga ganitong infectious disease, talagang sa inyo rin dadalhin. No? And we just really want to protect our citizens from infection because this is an infectious disease. But like we mentioned, if they follow the protocols already given to us by the task force na manatili lang sa kanilang mga tahanan, I think wala namang kailangan ikatakot. At kung dumaan man sa checkpoint, ito ay para sa kanilang kabutihan. So, wag po silang mag-alala. Kaya nga nung nagpasa po tayo ng ordinansa na yung iba kasi gamit na salitang curfew, hindi po yun ang ginamit namin. Kasi gusto nga namin bigyan diin na hindi po ito isang bagay na dapat katakutan, kundi ito isang bagay na ginagawa natin para sa ating proteksyon at para sa ating pong kabutihan at para po sa ating sa pangangalaga po ng ating kalusugan. So wag po silang matakot. Kahit naka-uniform po si General na ganito, hindi po siya nakakatakot. Napakabait po niya. At kabutihan lang po natin ang kanyang iniisip. No? So the people should just cooperate and nothing to be afraid of. Just follow the directions po na sinabi po ng ating pong pamahalaan. No? At hindi na po natin hihintayin na dumami pa yung cases dun sa places of residence nung yung mga singular positive cases, ano? Gagawin na natin itong extreme enhanced community quarantine. As it is. Muna, diba? We're just heightening kasi tag-iisa lang naman yung mga kaso nila at kaya ko sila inanyayahan yung mapunong barangay natin na may tag-iisang kaso kasi marami pa tayong nababalitaan, not necessarily in their barangays. I know these kapitans very well and they're very good kapitans. No? But in general, marami pa rin tayong nababalitaan na kung saan ay patuloy pa rin lumalakbay yung mga tao, lumalabas ng tahanan, namamasada yung mga tricycle at siguro hindi pa nila gaano siguro na internalize yung pagiging serious ng sakit na ito at siguro kailangan lang natin ipaalala sa atin pong mga punong barangay na kailangan po talaga nilang gawin ang mga tungkulin nila bilang barangay captains na pangalagaan ng kanilang mga mamamayan, siguraduhin sumunod sa mga patakaran. Bagamat hindi tayo sanay na nakakulong sa bahay, kailangan talaga nilang gawin ito. At katulad ng protocols din natin, di ba, kung na matagal nang ini-implement, trinain natin sila. No? So kung meron taong under quarantine na kailangan talaga, although everyone now is under quarantine, pero kung may kailangan na binabantayan dahil may contact yung tao, ay kailangan talaga siguraduhin niyang hindi lalabas. Kung lumabas, pwede niyang hulihin, pabalikin, at kung labas na labas, pwede nga niyang ipatawag ang pulis. Ganyan po tayo kaseryoso na siguraduhin hindi kumalat po ang sakit. No? And so, I would just like to take the opportunity to remind our punong barangays to please, meron na kayong tag-iisang kaso, sana manatiling isa at sana next week gumaling na rin ang inyong mga kaso at matanggal na po sa listahan natin. Yun ang aking pangarap para po sa inyo. Ma'am, huling question lang po, medyo sa bigger picture po ng buong Quezon City. Well, ito rin naman po yung tanong sa lahat ng under quarantine. Ano? Paano po sa bilang LGU, paano po natin i-implement realistically yung social distancing sa slum areas kung saan limitado naman talaga ang space, whether doon sa kalsada mismo o mismong doon sa mga households. Meron na po ba tayong solusyon sa ganong problema? Si Sir Flores, you can answer that better, no? Paano i-maintaining social distancing? I don't know if you can still hear me with the... Yes, sir. Okay. Ang social distancing naman is to be observed by everybody. Kahit sang area, be it in the slum areas or dito sa syudad. So, it's a matter of a personal or individual responsibility. No? Meron naman tayong guidelines, may binigay na guidelines ang DOH, ang DILG, na dapat sumunod tayo. Simple lang naman yon. 1 meter apart would be okay.
Yes, sir. We understand the personal responsibility. No? Pero meron nga po talaga kasing mga ibang lugar, ibang komunidad who do not have the luxury to stay 1 meter apart, di ba po, Mayor? Yung talagang, yung mga nasa impoverished areas po, sa mga informal settler communities. Nakakapag-interview po kami na gusto nga nilang sumunod, pero paano? Kahit sa bahay namin ay halos patong-patong na kami sa sikip. So, they don't have answers, so I was wondering maybe the LGU does. Of course, the long-term problem that I wish our predecessors had worked on was housing, really. Kasi yan talagang solusyon ng napakaraming problema natin, no? But given the situation has occurred before or bago natin na ipatupad ang ating pabahay na programa, ang pinakapayo ko lang siguro is just stay home. At least yung mga pamilya mo lang yung kasama mo at hindi ka kung if ever nagkaroon ka ng contact somewhere, ay sarili mo lang yun, tsaka your immediate family. And then, just be very vigilant kung may nararamdaman ka, medyo mas siguro mas masusi mong babalitain yung nararamdaman mo sa mga health centers natin, no? So be more conscious na lang, no? That when you feel something, agad-agad try to get attention professionally. Yan lang siguro ang aking payo sa mga nakatira dyan. But I would also like to stress na natutuwa ako dahil nung tinitignan ko talaga yung listahan, kasi yung pinaka-fear ko talaga ay umabot talaga yung virus sa urban poor areas natin. Kasi talagang para sa aking disastrous talaga yun dahil nga sa binanggit mong napakalapit ng kanilang mga tahanan sa isa't isa. At ngayon napansin ko na kahit doon sa maakala kong urban poor areas katulad nga ng Bagong Silangan, hindi naman pala siya urban poor, nasa subdivision pa rin siya, no? Pati yung mga inaakala nating maaring like katulad ng Matandang Balara, ano yan, medyo urban poor din yan, pero nandun naman yung sakit sa isang exclusive subdivision. So kahit papaano, we have managed to maintain or prevent the disease from affecting our urban poor populations in the bigger picture, no? Although I think baka sa kalusugan may mga, yung isa doktor, pero hindi ko alam yung dalawa, hindi ko napupuntahan. He's the punong barangay, by the way, of Barangay Kalusugan. Kap Rabanalan, you can interview him, and Kap Ulanday for the other things they intend to do, no, to protect their barangays. But we are trying out our best to ensure preventive measures and precautionary measures in the urban poor areas talaga. Okay. Sandali lang for the benefit of the media. Mamaya, we will give you the copy of the Xerox ng report ni Ma'am Joy. Yung 29, yung list, yung mga areas na may cases, bibigyan namin kayo ng copy afterwards. And to make clear yung issues regarding ng babantayan ng mga Quezon City Police personnel tomorrow 6 a.m., may clarification or may ano lang sasabihin si Director Montejo. Yes, ma'am. Thank you. Para lang clear. Alam naman natin yung kalaban natin ngayon, itong virus. Alam din natin na hindi natin siya makikita, hindi natin maramdaman, hindi natin malasahan. So, ang base sa mga expert, ang DOH, mag-transfer ito kung may movement ng human. Di ba? So, ano ang gagawin natin? I-restrict natin ang movement para hindi na siya matransfer sa iba pa. Wala nang hawaan. So, itong mga sinasabi namin na heightened ngayon, in-advise natin lahat, yun na pong nasabi ng ating mahal na mayor na kung maaari, magstay lang lahat nasa bahay, kung maaari. Pero alam natin na hindi pwede. Mayroon tayong dapat gawin. So may mga specific tayo na tinututukan ngayon to focus na. So aside doon sa mga binabanggit natin, titingnan din natin itong mga dapat na i-block or i-lockdown natin ng mga areas. So yung nabanggit ko na po, yung sa Bagong Silangan, yung Parkwood, isang gate na lang ang open, tapos mayroon na tayong hot zone doon na na-determine at saka yung warm zone. Na-explain na rin po kanina. Yung sa likod na gate, totally black na natin, tapos the whole perimeter will be watched for those mag-over the barcode. Dito naman sa Himlayan, mayroon din kaming na Himlayan Road, mayroon din kaming i-block dyan na area.
Tapos dito naman sa Kalusugan, yun ang gate ng St. Catherine Subdivision. Yun na po. And yung nabanggit kanina na streets ng East Ave at saka sa A-Road. Yun po ang mga streets na babantayan natin. So lahat ng dumadaan doon, talagang iti-thermal scan natin. Pero hindi sila lahat authorized din dumaan. Yung bibili lang ng pagkain. Lalo na yung galing sa warm zone. Pero yung hot zone, totally, doon lang talaga sila sa area. Okay, thank you very much, Director Montejo. Next. Sir Mike, Glenn Wego, DCWB. Sir, question lang, ano ang dapat malaman ng mga bilang binabanggit ni Mayor na hospital capital tong Quezon City? Ano ang dapat malaman ng mga o ano ang dapat nilang ihanda? Yung mga magtutungo po ng ospital, bibisitahin yung kanilang mga kamag-anak doon, sir, yung mga kaibigan nila. Thank you, sir. Yeah. Siguro Mayor will also add to that naman. Pero ang gusto kasi namin mangyari, kung hindi naman kailangan pumunta talaga ng ospital, ay wag na pong pumunta ng ospital. No? If they stay at home at kung may nararamdaman, di magpagaling muna sa bahay or magpahinga. Pero kung hindi talaga kaya, that's the time. If you show some symptoms na sabi nga namin ni Dr. Rolly, then you have to have yourself checked. No? So, pero ang gusto natin ma-achieve dito is really yung number one, yung social distancing sa community at saka yung staying home. That's the point. And huwag pumunta sa mga nabanggit naming hospital kung wala namang rason, yung talagang malaking reason para pumunta doon. So that's the purpose of putting up checkpoints in the area para ma-screen natin yung sinasabi nga natin essential and non-essential travel, no? At saka people. Pero Sir Mike, hindi naman maiwasan na meron talaga nagbabantay, magpapalitan yung nagbabantay dun sa mahal nila sa buhay, pag ganun, sir. Ano mga dapat nilang malaman? May ID ba? Ganun? Paano po ba? May EO po kaming na issue, ma'am. Pinapakuha lang natin yung we'll give you a copy. Summarize lang. Siguro, meron kasing isang insidente, I guess you all know about it, yung sa heart center. Dahil binanggit din sa akin ng isang reporter yan kahapon sa radio interview na may mga PUIs talaga sa heart center, tapos marami sa mga health workers nila ay naka-quarantine na, tapos may isa yatang or dalawa yung nabawian ng buhay, no. So last Saturday, medyo nabahala ako. Malagi akong nababahala, no. So yun ang isang ewan ko kung good or bad trait ko. Pero nagpatawag kaagad ako ng meeting because as you know, the heart center is one of our jewels and our assets, pero katabi rin siya ng City Hall, no. Kaya napakalapit niya sa City Hall at we share restaurants. Minsan yung mga empleyado ng City Hall kumakain sa heart center, etc. So gusto ko sana magkaroon na ng measures para mapangalagaan yung mga iba't ibang mga mamamayan from infection, no, doon sa mga nasa heart center. So we came out with a memorandum circular and this is going to be distributed to you. Ito ang salient features na ito na pinagkasunduan naman namin ng Heart Center, ng RD, ng Department of Health at ng City Government. So, can I read the whole? So pursuant to the memorandum issued on 14th March 2020, which was the day that we signed this, by the Office of the City Mayor on controlling public access to the Philippine Heart Center, East Avenue Medical Center, Philippine Lung Center, and National Kidney Transplant Institute of the Philippines, the following persons are exempted to the aforementioned restrictions. Patients in need of care. So everyone else is not exempted, ha? So patients in need of care, doctors, consultants, or employees performing essential medical or support services, persons delivering essential supplies, family member, caretaker of patients confined in the hospital, provided that each patient may not have more than 2 caretakers at a time. Okay. Bakit 2? Gusto ko sana 1. Kaya lang, minsan, pag 1 at kailangan iwanan yung pasyente para bumili ng gamot, natatakot naman maiwan na mag-isa yung pasyente. Kaya ginawa namin 2. No? And authorized government personnel performing essential work. So yan yung ginawa namin.
kasunduan with the heart center. Now, today, given the need for us to do heightened enhanced community quarantine in that particular area of East Avenue, I would like sana to be able to share with you rin yung mga policies pertaining to even ano mangyayari sa hospitals. No? Kasi ideally sana wala nang lalabas, wala nang papasok. Yun yung sana gusto namin. No? But then, because these are DOH hospitals, syempre under the jurisdiction of the DOH, at alam naman natin na yung DOH talaga ang on top of this whole situation, may kasalukuyang pagpupulong ang City Health Department natin kasama ang mga iba't ibang DOH hospitals, hindi lang po yung heart center pero yung kidney center tsaka lung center at pati na rin yung East Avenue Medical Center at Quirino Memorial para magkaroon pa ng mas masusi pa, mas madiin pa na mga polisiya para siguraduhin maging ligtas yung mga tao na nasa labas ng mga ospital sa mga impeksyon na maaring kumalat, no, kung hindi maingat ang hospital. So, we cannot present to you yung pinagkasundo. Hindi sila nagkasundo before the press con. So, hopefully, pag nagkasundo sila, meron ulit kaming ibabalita sa media. Thank you. Thank you, Mayor. Okay, next. Joe Malapas po from Inquirer. Sir, tanong ko lang, dun sa may barangay Kalusugan sa Tandang Sora, ilang pamilya, ilang bahay yung madadamay dun if ever na isara natin yung lugar? Question for Mr. Marasigan. Medyo specific, we have to get back on you on that. Check lang namin yung within the 500 meter radius. Kasi ang nakikita ko kasing very affected dyan, yung bahay lang nung may confirmed case. But dun sa warm zone, makakaikot naman sila pero they have to have a good reason. We'll get back on you on that, sir, yung sa number of families sa Tandang Sora and Kalusugan. Hindi may iwasan, Mayor, na possibly magkaroon ng bahay nila o kabarangay nila na malalaman yung case nila. Totoo, no, nagkakaroon tayo ng stigma dun sa mga nagkakaroon ng COVID-19 natin. So isang pinaplano ng pamahalaang lokal ng Quezon City is magkaroon ng psychosocial intervention at the moment. No? Kasi yung mga patient natin parang siyempre natotraumatize kasi hindi natin sila pinalalabas dun sa loob ng bahay. Pero ikaw ba naman mag 14-day quarantine dun sa bahay, hindi ka malungkot, no? Hindi ka then you worried that yung kapamilya ay nasa ospital at hindi mo mapuntahan. So those are the things na kailangan natin i-address later on para mabigyan sila ng psychosocial intervention. So, importante po yun kasi hindi pa natin sila pwedeng lapitan ngayon kasi nga they are on quarantine. So, ang pinapakiusap namin dun sa pagka kami pumupunta dun sa mga bahay-bahay nito, katulad sa mga ating mga barangay officials, hayaan lang natin silang naka-quarantine doon. Wag natin silang istorbohin, wag natin silang i-bash sa social media. Kasi ganoon minsan pinipicturean yung bahay tapos pinopost dun sa social media. Ito yung bahay na may COVID, ganoon na. Tapos everybody is afraid already to go there, parang ganoon. So sana pinapakiusap natin na wag natin gawin yun. And then yun nga, later on magkakaroon tayo mga psychosocial intervention sa mga affected families of COVID-19. Pwede bang kasuhan, if ever, yung mga magpipicture ng bahay na may case ng COVID-19? Yung legal na ay hindi ko na po jurisdiction, no? Pero yun nga, yun sana yung iniiwasan na natin at this extreme situation. Pinapakiusap na sana lahat ng cooperation ng mga mamamayan sa Quezon City na iwasan natin yung mga ganon. Makiisa tayo sa gusto ng pamahalaan ng Quezon City para matigil natin yung transmission ng HIV. Baka hindi yung virus ang ikamatay yung mga ng tao doon, but sa sobrang depression, no? Dahil sa pagbabash natin sa social media sa kanila.
Mayor, na banggit po kanina na 400,000 families yung susuplayan ng pagkain. Kailan magsisimula, Mayor, yung pagbibigay natin? Kasi marami mga kababayan natin na umaapila na in social media na nagugutom na raw sila kasi hindi sila makabiyahe, particularly yung mga tricycle driver, yung mga trabaho nasa labas ng Quezon City. Katulad ng nabanggit ko earlier, ang skema na amin pong napagkasunduan ng hepe ng BCRD o Barangay and Community Relations Office natin ay sa itong linggong ito at ngayon ay Miyerkules na hanggang Sabado o Linggo, no, ang barangay muna ang sasagot ng pagkain ng mga mamamayan na nawalan ng pangkabuhayan o apektado ng community quarantine ng COVID-19, no? So barangay muna, meron po silang quick response fund. Alam ko hirap din sila, alam ko hirap din kayo. Kung kaya't lahat ay ginagawa ng lungsod para matulungan po ang ating mga barangay na halimbawa makakuha ng supplies sa mga groceries kasi ngayon ay niraration na dahil iniiwasan na yung panic buying. So minsan yung barangay mismo ay niraration na rin na 2 alcohol lang, etc. So gumagawa kami ng paraan para yung mga taga-barangay ay makakuha ng sapat na supplies para sa kanilang mga mamamayan. So isa yan sa hakbang na itinutulong na yun ng lungsod sa mga barangay. But the first week kanila yon, week 2 and 3, lungsod Quezon na po yan using our quick response fund. Tapos yung ika-4 na linggo, doon po tayo nag-aapela sa pambansang pamahalaan through the DSWD na kung sana ay tayo ay matulungan, no? Pero kung masyado ring mataas yung bilang, kasi talagang ito naman ang mataas talaga ang bilang na lungsod, ay tayo naman ay nag-aapela rin ng tulong mula sa pribadong sektor na kung maaari ay sila rin ay tumulong sa atin kahit anong uri ng tulong in goods or in cash para lang mabigyan natin ng sapat na pagkain ng ating po mga mamamayan ay tinatanggap po ng lungsod Quezon at inaapela po namin yun sa private sector. So hopefully wala po tayo magiging problema sa pagkain ng ating po mga mamamayan. And I think that kapag sila ay nakakakain ng mabuti, hindi naman talaga sila paparada, di ba? Hindi na sila lalabas kasi kaya nga sila lumalabas, naghahanap ng paraan para kumita, pero kung sagot naman ng pamahalaan ang kanilang pangangailangan, hindi na nila kailangan lumabas unless it is to buy essential goods and materials. Pupunta lang po sila sa mga barangay nila para isubmit nila sarili nila. Well, hindi ko alam yung scheme of distribution ng barangay. Alam ko yung DSWD may sarili rin silang distribution system. Sa city government, yung aming gustong gawin ay house to house na. Para hindi na lalabas yung pamilya galing sa kanilang tahanan, iisa-isahin na lang po namin yung tahanan. No? Kasama syempre ng mga opisyalis ng pamahalaan, ng barangay po. Salamat, Mayor. Mayor Joanna po from UNTV. Ma'am, marami po kasing nagtatanong regarding dun sa waste collection po sa Quezon City kasi parang simula nung magpa-implement ng community quarantine, medyo may mga area po na hindi na raw po nakakolekta yung basura po nila. Actually, wala naman dapat pagbabago It should be business as usual sa basura sapagkat ayon nga sa MMDA, bibigyan pa nga ng special lanes ang mga garbage trucks natin para makadaan, para makapunta kaagad sa landfill natin. No? So dapat walang pagbabago sa sistema ng pangongolekta ng basura. Ngayon, ang only pagbabago ay nagkaroon tayo ng tips, nandun yan sa Facebook page natin, kung paano kapag suspected patient ka na, naghatching ka o may flema yung iyong tissue, may mga pwede kang spray sa basura mo para siguradong hindi naman kawawa yung taga-kolekta ng basura at mahawa, no? Bagamat ngayon ay stricto na rin nating ini-implementa na kailangan lahat po ng ating pong garbage collectors ay nakasuot na ng protective equipment para ligtas sila sa pagkahawa ng sasakit na ito. But it should be business as usual. Kung meron pong nakakaranas ng hindi nakokolekta ng mabuti ang kanilang basura, pwede po silang tumawag sa hotline 122 at pwede po nilang isumbong ito at atin pong agad-agad ito tutugunan. Ma'am, another question po, regarding po sa pagpa-practice ng social distancing. Like sa Balintawak Market, ma'am, paano natin
ini-implement yung social distancing doon? And also, yung mga tricycle ba is operational pa rin within Quezon City? And how do we practice po yung social distancing naman? You know, it's a very difficult thing to implement, no? Kasi tayong mga Pilipino are very touchy-feely people and we really live in a very congested city. Napakahirap i-implementahin talaga yung social distancing. So, ang ginagawa po natin, ang ngayon pati traffic enforcers na po natin. Kung napansin ninyo, doon isang araw, nagkaroon ng gulo, di ba, sa pagsakay at nagkaroon ng masikip, no, congestion. So, naging conscious po kami dyan at nakipag-meeting, actually nakipagpulong sa aming Task Force Traffic and Transportation Management na at sa ating pong MDAD din, no, ibang ahensya. What is the other one? Tricycle? Pero wala na ngayon sila, no? So, kailangan yung traffic enforcer mismo, hindi lang ngayon nagmamanage ng traffic. Kailangan pati yung mga taong bayan, kailangan na rin yung siguraduhin nagme-maintain sila ng social distance. Pero of course, hindi na yan ngayon problema kasi wala na nga tao dapat sa kalsada. Dahil ayon nga kay Secretary Anyo, nung pinasa po lahat ng mga sanggunian ng Metro Manila yung curfew hours or dito ay public safety hours, sinabi niya, isa walang bahala na yan. Kasi ngayon, curfew is 24 hours. No? So ang TODA po dito ay hindi rin po natin pinapahintulutan pumasada or maghanap buhay. Wala po. Ang Quezon City po, lahat po ng patakaran ng task force na ibinaba po, sinusundan po lahat ng Quezon City. All of the guidelines given to us. Hi, Mayor, Okay, next. gentlemen. Alan po from PTV. Ma'am, kanina may na-interview kaming mga staff ng isang mall. So, dahil wala silang masakyan, importante kasi ngayon na bukas yung mga supermarkets. Wala silang masakyan, di nila alam paano makakapasok sa supermarket. Paano po o ano po yung inyong ginagawa ng PC government para at least kahit yung mga staff lang ng mga supermarket ay tiyak na makapasok sa mga supermarkets? Well, isa sa pwedeng isuggest namin, no? Una, yung mga barangay natin may mga sasakyan yan. So, kung it is within their power and it's reasonable for them to do so, pwede naman pong makipag-ugnayan yung supermarket sa barangay para magamit ang sasakyan ng barangay, provided that social distancing is still observed sa loob po ng sasakyan. Pero isa rin po sa ginagawa ng Lungsod Quezon, at ito ay aktibo po namin inaapela sa pribadong sektor through our BPLD, ay nakikiusap na kami sa lahat ng mga establishments na sila na rin po ang mag-provide ng shuttle service para po magdala ng kanilang mga empleyado sa iba't ibang mga establishmento. Total, sila lang naman ang kumikita ngayon. So sila lang ang may kakayanan. Tama? So actually monopoly na nga ngayon kasi wala na nga ibang magawa yung tao kundi pumunta sa grocery. So sila lang nga yung swerte ngayon sa panahong ito. Dapat sana they should do their part and be the ones to shuttle their employees to the different establishments. Yan po ang pakiusap ng lungsod. Dahil ang lungsod po, bagamat may mga bus po tayo, ang prioridad po naman natin ay ang sarili nating mga empleyado. So meron tayong shuttle service para sa sarili nating mga empleyado at shuttle service para sa iba't ibang mga healthcare professionals na kailangan lumipat-lipat from one hospital to another. So yan ang priority po ng transportation system ng city government. Okay, ma'am, last question on my part. Yung mga small establishment, small businessmen na baka raw pwedeng umapila ang sa government na ma-waive din yung kanilang 1 month na upa. May na-interview po kami kanina dyan. Umuupa sila sa mga building dito po sa Quezon City. Ngayon nagsanga po sila. So they are requesting na baka umapila po ang QC government sa mga big establishments na nagpapaupa na baka pwedeng i-waive muna for this month. I believe ganun po ang ginawa ng Manila City. Alam ko may policy dyan ang national government na guidelines, no, patungkol sa upa. Hindi pa pala klaro. Pero yung tanong po ninyo, wala pong problema sa local government na mag-intervene in behalf of our small, micro businesses para po hindi po nila masyadong maramdaman ang bigat ng pagtigil ng trabaho at pagtigil ng negosyo, ay handa po ang Lungsod Quezon na mag-intervene para po sa kanilang kapakanan, no, to cushion the impact of this crisis. Okay, next. Last question.
Okay, sorry po. Just to add to the earlier question about shuttle buses, the company should be able to provide shuttle vehicles to their employees, and then we also have the vehicles of the barangays. You should be able to tap them. Now, yesterday during the IATF meeting, it was also discussed, and the AFP is requested to provide also vehicles if needed. Yes, the AFP as well as the PNP. DK Sarate po ng DCXL. Sa ibang syudad po, Mandaluyong, Pasig at saka Makati, yung 13-month pay ng mga empleyado ng City Hall, binigay na. Tapos sagot pa raw po yung isang buwan nilang sahod kahit di sila pumapasok. Sa Quezon City po, ano po yung plano? 13-month pay? O pinag-aaralan pa? Hindi, actually, I think the last meeting na meron kami is, pinapesa na ba ng Mandaluyong? Kasi kahapon magkasama kami ni Mayor Menchi. Hindi pa siya sigurado kung gagawin niya. Meron na. Meron na. Yung sa, alam ko lang kay Mayor Isko, nabanggit niya sa akin, no? Napag-usapan po namin yun. At ang napagpasyahan ng EXECOM meaning lahat po ng mga department head, doon sa consultation meeting, ay since lahat naman ng mga empleyado ay na hindi natin pinapapasok ay work at home at sinesweldohan naman ng buo, bagamat hinihingi ng iba ang kanilang 13th month, ay pinag-aaralan pa natin ito ng mabuti kasi tingin namin baka nabibigla lang sila sa paghingi pero hindi naman nila kailangan, tapos dadating ang araw na kakailanganin nila, halimbawa enrollment ng kanilang anak, tapos wala na tayong maibigay kasi nagastos na nila or nagamit na nila, no? So tingin namin there is no immediate need for a 13th month pay to be released considering na work from home na nga sila at kompleto pa naman ang tanggap na sahod ng lahat na empleyado. Wala pong mabawasan na sahod at wala pong nawawala ng sweldo kahit wala po sila sa City Hall. May nagpapatanong din po, kasabay po ng ganitong sitwasyon, may mga proyekto po yung City Hall na natigil. At yung ilang construction worker, yung iba sinasabi arawan or kailangan nila ng kita. Kasama po ba sila sa posibleng pagkalooban ng tulong ng gobyerno? Yeah, sila ang tinatawag nating daily wage earners at sila po ay kasama doon sa programa ng ating pong lungsod para sa lahat ng naapektuhan ng sakit na ito. Dahil this is a force majeure, kumbaga hindi naman nila inasahan. So lahat po ng mga naapektuhan ay aalagaan po ng lungsod sa pamamagitan po ng food packages sa kanilang mga pamilya. Thank you, Mayor. Okay, last question from Val Gonzalez. Mayor, good afternoon. Yung binanggit ho ninyo kanina, gusto ko lang maliwanagan, yung isa dun sa intervention na gagawin or ginagawa na ninyo, yung magrenta ng mga hotel, magrenta ng, room po sa isang hotel o buong hotel? Kasi kung room lang ng hotel, kung may titirang iba dun sa kwarto, madadamay. Paano po yun? Pakiliwanag, Mayor. Well, una may policy na nalabas ang ating pong task force kung saan hindi na po dapat tumatanggap ng bagong bookings, no? O bagong bisita ang mga hotel, no? Yung mga nandiyan na sa hotel ay pwedeng manatili hanggang sa matapos ang kanilang duration ng pagbisita nila, pero pag alis nila, hindi na pwedeng tumanggap ng bagong bisita ang hotel. At ang layunin niya na eventually sasara yung hotel muna kasi congregation area din naman yung hotel, source of exchange of virus, etc. Pero itong hotel naman na nahanap namin, of course, walang ibang occupant, no? Ito yung mga hotel na zero ang occupancy dahil hindi naman po pwede talagang ipaghalo ang may tao na magaling doon sa may taong PUI. So, hindi po occupied ang mga hotel na ito. Ito po ay partnership ng hotel, ng city government, at maaring kasama rin po namin ang DOH at ang St. Luke's, no? Na nagsama-sama kami upang madagdagan po ang mga pasilidad para po sa mga PUIs na medyo mild lang ang symptoms, no? Kasi gusto po natin na sana mabakante ang mga pwesto sa
mga ospital para dun sa mga seryosong kaso. Para yung hindi masyadong seryoso, dun na lang po sa hotel na imo-monitor po ng ating po mga healthcare workers. Saan po ito, Mayor? Saan at ilan po yung capacity ng hotel na plano? Kailan po mag-i-start yan? Kailan mag-check-in na yung isang PUI? So yung hotel para sa PUI, actually marami pong nag-offer, no? Pero nag-eksperimento po muna kami with one. Ito po ay isang 49-room hotel. Hindi po ako at liberty to say yung pangalan ng hotel kasi baka nga mas stigmatize yung hotel at hindi na kayo pumunta dyan, Val, no? So ito po ay malapit lang, hindi gaano kalayo para mapuntahan po ng ating mga doktor at magsisimula na po ang operations dito sa Huwebes, Thursday po. So tomorrow. Ilan po yung initially ay dadalhin po So pansamantala? 49 rooms pero ang decision po kung sino po ang ililipat doon ay nasa City Health Department po. Ang staff po ay hindi na ho yung mga staff ng hotel kundi mga doktor. Staff ata sino ba, Doc Loli? People from the health worker from our City Health Department, health worker from Quezon City Gen, and Maclang Hospital that will man this hotel. So we'll treat it like a hospital, no? Para yung mga nandun ay will also be monitored sa kanilang health condition. So ang ilalagay natin dito yung mga hindi seryosong kaso, tsaka yung walang mga comorbidities, no? O so, hindi mga elderly people kasi yun yung mga delikado so nandun sila sa hospital. Yung mga hindi naman, ayaw natin kasi silang pauwiin, no? Ganito kasi nangyayari, no? Pag yung PUI tinest tapos pinauwi tapos turn out positive, ang hirap na pabalikin dun sa mga hospital, wala ng kwarto dun sa mga hospital. So what our mayor did is to really rent this hospital for this person under investigation para maalagaan natin sila mabuti at hindi sila makahawa sa kanilang mga kapamilya, sa kanilang community. No? Opo. At yun po, wala na ho silang babayaran horon. Basta Quezon City Government na ho ang bahala sa lahat ng mga gastusin. Tama po kayo. Monitor po sila. At may isa pa po kaming project. Ito po ang nakipag-ugnayan po kami sa mga hotel na may na zero occupancy para yung mga healthcare workers din po natin hindi na po uuwi, lalo-lalo na yung mga madalas kasama yung mga pasyente, hindi na uuwi sa kanilang pamilya. May titirhan na rin po silang hotel, no? So meron na rin po tayong agreement ngayon with a hotel for a 100-room libre po ito. Binigay po ng hotel ng libre bilang kanilang corporate social responsibility program. So our healthcare workers will be staying in this hotel. Paano po yung, last na lang po, paano po yung, like yung sa St. Luke's, nasa barangay Kalusugan, kaya isinailalim siya sa extreme hot zone category. Paano kung yung location ng, paano magiging treatment natin sa komunidad, doon sa lugar, kung nasaan mismo yung hotel? Mayroon ho bang ipatutupad na total lockdown ho roon, manned by QCPD, walang papasok, o paano para just to make sure na yung mga residente malapit dun sa area kung saan man ho itong hotel na ito ay maproteksyonan ho lalo? Again, yung i-house natin po sa hotel, from what we understand here, are PUIs, no? So it's just a warm zone treatment. Kung ano po yung heightened enhanced community quarantine dito rin sa within the 500 meters po dito sa na-identify nating hotel. So ganun din po, wala naman hong nagbago at talagang nag-intensify lang talaga tayo ngayon ng efforts na to make sure na kung hindi naman pwedeng lapitan yung mga ganitong facility ng mga tao para hindi na po tumaas yung mga cases natin of transmission. Kailan ho yung check-out time nila? Kasi mga PUI sila, ano yun, walang dalaw, wala hong pwedeng pumasok. Kailan ho ang kanilang check-out time? 3 hours. Siguro hindi naman 3 hours. So, ang dadalhin doon ay yung mga na-swab na natin na pasyente. No? We wait for the negative result. So, pag nag-negative na siya, he can actually be checked out. Lalo na pag wala ng mga simptomas. No? Ano po yun? Isang room, isang tao? Opo. Tama ba? We implemented one room, one patient, one room.
Okay, thank you so much po. Malinaw, thank you po. Okay, thank you very much from the members of the media. Yan po yung ating latest ng COVID-19 coverage status. We will provide you a copy ng pong 29 areas na positive. Okay, you were just watching just a while ago the live press conference called for by Quezon City Mayor Joy Belmonte as well as other officials of Quezon City. As you heard, several areas of Quezon City have now been put under some sort of extreme lockdown or extreme quarantine. We will go through these details just now. Are we okay? Okay. Okay. Okay, just a quick recap of what they were discussing a while ago. Quezon City is home to at least 29 of the confirmed cases of COVID-19 in the country, which I think at this point is around 202, in which case Quezon City accounts for 14.3% of the total number of COVID cases throughout the country. That's a significant number for just one city. Now, as far as the QC extreme lockdown is concerned, Mayor Belmonte and the QC officials said that they're putting up certain parameters with which to establish a quarantine or a special quarantine. For example, the residences of those who have been confirmed to have COVID-19 are now declared as special hot zones. What this means is that residents in that house, the people who live in that house, will no longer be allowed to leave for any reason unless it's really an emergency approved by local health officials. But whatever the case is, they will not be allowed to leave the house. Nobody will be allowed to go inside the house. It is declared a hot zone. What this also means is that anything that they need will be brought to them. Anything that they don't need will be taken out of the house by somebody else. So these are now you're now looking at 29 hot zones inside Quezon City. Now, outside of the hot zones, a 500-meter radius around the houses, these hot zones, is now declared a warm zone. So all the other houses, 500-meter radius around the hot zone is now a warm zone. What does that mean? That means that these are special quarantine areas na babantayan po ng mga checkpoints. Ibig sabihin, nobody will just move in and out without undergoing special screening. And again, we're talking about certain protocols here. For example, they will need to undergo screening with thermal scanners. They will be checked for symptoms of any disease and so on down the line. Generally, the same protocols still apply for the people in the warm zone, except that they are under closer monitoring by special checkpoints around the 500-meter radius. So what that means po is that controlled na talaga specifically yung movement in and out of these warm zones by certain checkpoints. So outside of the 500-meter warm zone, you have the general community, which is of course still covered by the Luzon quarantine. And again, the protocols that we have announced already previously apply to all the other people around or outside the warm zone. So just to recap po yung mga special quarantine areas, yung hot zone po, that's the residence o yung bahay mismo ng confirmed case. Now, the confirmed case more likely is not going to be in that house anymore. That confirmed case is more likely in the RITM or in the other hospitals around the Metro Manila. However, the fact is kasi, or the possibility is kasi that confirmed case has had contact or very close contact with people inside that house. So that house is considered a hot zone. So residents of a confirmed case, no outside activity will be allowed. Hindi po sila pwedeng lumabas o wala rin ibang pwedeng pumasok. Food and essentials will be delivered to their doorstep by special personnel who are trained to do this without coming into contact with the people inside. And whatever needs to be brought in will be left outside the house for pickup by the people who are inside the house. In other words po, wala talagang physical contact. Now, moving on, yung nasa warm zone, yun po yung 500 meters around the hot zone house. The checkpoints will be put up around these warm zones. These will be controlled areas
controlled in the sense that may special checkpoints dun sa labas na hindi lang basta-basta makakalabas-masok, hindi kagaya ng kabuuan, for example, ng Metro Manila. And you will have people being screened as they go in and out. Of course, they will have to have good reason to come in and out of the warm zone. And as we have reviewed before, these would include the need to go out for basic supplies and basic services. All the people in the warm zone will be under strict monitoring, and of course the safety protocols will be very, very strictly enforced. Now, these are the areas that they mentioned doon po sa press con ni Mayor Belmonte. These are St. Catherine, Parkwood Subdivision, or I think it's called Parkwood Hills. This is in the area, I think, of Barangay Payatas, which was earlier identified as one of the areas. Tandang Sora, Himlayan Road, at yung Barangay Payatas. And special quarantine or special facility quarantine areas have also been put around several hospitals in the QC area. Kasi Quezon City is considered to be the epicenter of Philippine hospitals. Dito maraming tampulan ng mga ospital ng Pilipinas. So around Quezon City po, that's around St. Luke's, Quezon City, that is already considered a facility quarantine from Trinity College until a certain stoplight. We're not yet sure what stoplight in particular. As well, yung East Avenue Medical Center from BIR Road po to Elliptical, may checkpoint rin po dyan. So hindi kayo basta-basta makakalabas-masok. Hindi naman ibig sabihin na hindi kayo pwedeng pumunta, pero they advise that if you do need to go to these hospitals, special facility quarantine hospitals, you will only be allowed one person to come in or out to visit. We have Mayor Joy Belmonte on the line with us. Mayor Joy, maraming salamat po for joining us. Ay, maraming salamat, Ed, at maraming salamat po sa mga nakikinig sa ating pong palatuntunan for having me. Yes, Mayor. Mayor, well, we were just listening to your press conference a while ago, and what made you decide to put up these extreme lockdowns or special quarantine areas po? Was there anything in particular? Yeah, well, Sir Ed, di ba, alam naman natin yung guidelines ng ating pong national government Opo. na kailangan po, di ba sabi nila, kung may isang barangay positive coming from separate households, lockdown ka agad yung barangay na yan. Tapos kung dalawang barangay ang ganyan, lockdown na yung city. And nagkaroon po ako ng, ng 4 na barangay Opo. where there were more than 2 cases that were unrelated, no? At 3 barangay na 2 cases na unrelated. So I fit the criteria na isang lungsod na dapat nang isara, di ba? Kaya nung nakipag-ugnayan ako, kasi ako yung type na gusto ko talagang sumunod sa mga patakaran ng pamahalaan para ma-solve na natin yung problema. Hindi ako yung uri ng leader na tumututol pa. Basta gusto ko lang agad na mabigyan ng tugon. So, nakipag-ugnayan ngayon ako sa DILG. Sinabi ko, may ganito akong problema. Ano ang payo nyo? At nag-meeting naman po kami at sabi naman sa akin ng DILG kasi ang lungsod Quezon, kakaiba po ang karakter. Napakalaki po ng lungsod. Yes. So hindi po pwedeng itrato na one city in the sense na magkakahawaan ng lahat. Dahil ang lalayo naman din ng mga barangay na pinag-uusapan dito. No? So, nung nagkaroon po ng pagpupulong, lahat naman po ng concerned agencies ay present at napag-usapan, napag-desisyonan na, ang kailangan lang talaga is mas heightened lang po na monitoring, heightened lang po na pagbabantay at siguro checkpoints lang to make sure that the persons who might be positive or who might have symptoms hindi na po makakalat ng mga sakit, no? So mas ganun lang naman po ang mangyayari, no? So may mga areas katulad ng East Avenue na magkakaroon ng closure, no? Dahil po dun sa East Avenue Medical Center. Dahil dun sa hindi East Avenue, din Heart Center, 'di ba? Din yung hospital belt, ika nga. Ang dami-dami dong PUI sa loob, ang dami-dami dong kung hindi natin i-restrict, labas-pasok pa rin yung mga tao, hindi natin alam kung sila ay positive or negative. Tapos yung mga komunidad naman ng ating lungsod ang maapektuhan. So, our measures are meant to just be precautionary, heightened precautions lang po para hindi na po magkahawaan. And most of them are located in hospital areas. Bukod dun sa dalawang, kasi yung Kalusugan, actually, yan naman yung barangay na malapit din sa St. Luke's. So tingin natin ay yung isang kaso doon, doktor. So tingin natin baka
it's because of the close proximity din to St. Luke's Hospital, kaya nagkaroon ng hawaan sa barangay na yan. So, yan ang gusto rin nating maiwasan. No? Mayor, ano po, kasi we have, I think, 202 cases now nationwide. 29 po from Quezon City, amounts around 14% of the total. Medyo malaki-laki nga rin naman po yung nasa Quezon City ngayon na victims. For 14%. 14% po of the total. Yes, actually lumiit pa nga because dati 187 cases, 29 cases ang Quezon City, 15% kami or more. Ngayon naging 14%, so less pa nga yun. No? Pero when you compare it to Metro Manila, I prefer to compare to Metro Manila. Quezon City kasi is 25% of Metro Manila, and 25% of cases in Metro Manila are in Quezon City. So hindi naman lumalabis sa bilang for a city of our size. No? Hindi pa naman nakakabahala to that extent. Na. Okay. Mayor, just to summarize po, we're looking at special quarantine areas kung saan mas maigpit ng checking, yung mga checkpoints dun sa yung mga lugar na binanggit niyo kanina. Maliban pa yun, of course, dun sa hot zone areas na talagang walang pasok, walang labas dun sa mga bahay. Opo. Yung bahay mismo yan ang hot zone. Tapos yung tinatawag na warm zone, yung 500 meters radius around that house, ay strict monitoring, then heightened monitoring, making sure na yung mga tao hindi nagtatambay doon, walang congregating of people, mass gatherings, etc. Yun ang tinatawag na warm zone. Pero ideally, again, Ed, uulitin ko, ideally dapat talaga walang tao sa kalsada. Lahat ay nasa loob ng kanilang mga tahanan. Opo. And that bears really repeating over and over again. If you don't need to go out, then please do not go out and do not put yourself at risk. Opo, and in fact, I just as a last word, no, laging sinasabi o mag-alcohol o mag-mask. Pero actually, ang ayon sa mga scientists, social distancing and social restrictions and isolation is the best way to avoid the disease. No, kailangan na talaga, malayo ka sa tao. Okay. Maraming salamat po, Mayor Joy Belmonte. At sorry po, happy birthday na rin po. Ay, maraming salamat. God bless po. Thank you po. Ingat po. And meanwhile, like what we mentioned earlier, the Health Department reports 15 new cases of COVID-19, bringing the total number of cases to 202. There are also 3 more fatalities, putting the death count to 17. The 3 new deaths include patients 201, 57, and 160. All 3 people expired Tuesday, March 17. The Health Department also announced 3 more recoveries, making a total recovery count of 7. And that is the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.